Lembra mi como se fos hoje. O cheiro de café risum coado pirando no, a die cozenha die minha avo. Illa tinha 78 anos naquela época. Uma idade que para muito significaria tranquilidade. Talvez pouco de melancolia como perda do meu avô, que se fora há 5 anos, deixando vazio imenso. Eu era jovem, mas já sentia o peso das decisões e a complexidade das relações familiares. Minha mãe, a filha única dela, vivia numa carreira constante entre o trabalho e a casa, e a ideia de cuidar de uma idosa, como todas as suas necessidades crescentes, parecia esmagadora. A sugestão, ainda que dita como suspiro de preocupação, como que a tomar forma, lá para idosos. Lugar seguro, diziam, com profissionais qualificados. Mas para minha avó, Dona Aurora, era a perspectiva de fim, o fim de sua autonomia, de sua história. Illa, que sempre foi pila de família, a alma das reuniões, a cantadora de histórias que numbers fazia viajar no tempo, encarava aquilo como abandonou. O silencio dela, naquela tarde chuvosa, enquanto olhava pela janela embacada, era mais eloquente que qualquer palavra. O peso dessa decisão, a incerteza sobre o futuro de minha avó, pereva sobre todos numbers. Minha mãe, embora a mais própria mãe, sentia-se dividida entre o dever e a própria vida, os desafios de uma aposentadoria que ainda parecia distante e as exigências do presente. Dona Aurora, por sua vez, observava tudo como sabedoria que só a idade e as experiências podem conferir. Ela entendia as preocupações de a filha, mas o seu coração clamava por algo mais, por manter viva a essência do que ela era. A casa, antes vibrante como as risadas do meu avô, agora ecoava os passos mais lentos dela, o som suave do trico e as lembranças que teciam a sua alma. A ideia do asilo, mesmo que desfocada de cuidado e segurança, soava como silenciamento para algum que ainda tinha tanto a dizer, tanto a viva. A discussão entre mãe e filha, embora velada, era perceptível em tensão no ar. Numbers olhares que se cruzavam e numbers suspiros contidos. Aquele momento era ponto de virada, uma encruzilhada que definiria os próximos capítulos de a vida de Dona Aurora e de todos que a cercavam. Dona Aurora, ou simplesmente Dona Ori, como a chamávamos carinhosamente, sempre foi uma mala de fibra. Aposentada há alguns anos, a vida tinha aí pregado uma peca cruel como a partida prematura do seu amado esposo, seu Antonio. 5 anos se passaram, tempo que para ela parecia ter congelado, mantendo viva a memória do homem que dividiu sua existência. Sua única filha, Clara, uma mala dedicada à família, mas sobrecarregada pelas responsabilidades do dia a dia, vai na proposta de lá para idosos a solução mais prática para garantir o bem-estar de a mãe. O era falta de amor, long disso. Era o cansaço, a preocupação genuína começou de a segurança de Dona Ori, que comunicava apresenta os sinais de a ideia de forma mais acentuada. No entanto, para Dona Ori, a casa era mais do que 4 paredes. Era o palco de uma vida inteira de memórias, o santuário onde as lembranças de seu Antonio ainda pairavam no ar. A perspectiva de deixar aquele lugar sagrado, de se despedir dos cantos que guardavam a história do seu amor, era pensamento que aí apertava o peito como uma dor surda e persistente. A casa era reflexo de Dona Aurora, acolhedora, cheia de vida e como toque de nostalgia. Havia retratos antigos emoldurados pelas paredes, cada contando uma história diferente, desde o casamento com seu Antonio até os primeiros passos dos netos. O jardim, que seu Antonio tanto amava cultivar, ainda exibia as rosas vermelhas que ele presentara a ela no seu último aniversário. Clara, em suas visitas semanais, observava a mãe como misto de ternura e apreensão. Percebia a solidão que o envolvia, a dificuldade em realizar algumas tarefas cotidianas que antes pareciam triviais.
A idea do asilo comicu a se solidifica suamente como amatio de amor, uma forma de proteger das intempéries da vida, de oferecer ambiente seguro e assistido. Mas dona Aurora, com sua sabedoria ancestral, sentia que a verdadeira segurança nao ist averem instituicos, mas na familiaridade dos seus apeitos, no charo das suas plantas e, acima de tudo, na sua independência. Illa nao queria ser enfado, mas também nao queria ser esquecida, nem ver sua história ser reduzida a mero cuidado passivo. Naquele outono, a brisa trazia consigo uma de mudança, e com illa, a discussar sobre o futuro de Dona Aurora ganhava contornos mais definidos. Clara, como coracao apertado, reuniu coragem para propor a ideia que vinha rondando seus pensamentos harmices. Illa havia pesquisado alguns lares idosos na região, lugares com boa reputação, atividades para os residentes, cuidados médicos constantes. Mas, illa comicu, a voz embargada pela emoção, enquanto acariciava mão enrugada de Dona Aurora, e eu pensei que talvez seria bom para a senhora, lugar onde teria mais companhia, onde nao precisaria se preocupar com as coisas de a casa, sabe? Dona Aurora a petua mão de a filha, livre sorriso melancólico numbers labios. Illa sabia o que Clara estava pensando, e embora entendesse as boas intenções, a ideia aí causava amaripio na espinha. A casa era o seu reino, o último reduto onde a presença de seu Antonio ainda era palpável, onde o eco de suas conversas ainda preencha os comodos. As flores no jardim, que seu Antonio tanto cuidara, comunicavam a perder o vico, reflexo do próprio tempo que parecia avançar implacável sobre Dona Aurora. Clara observava como atencao cada movimento de mãe, cada sinal de cansaço ou dificuldade. A perda do marido, 5 anos antes, deixara uma marca profunda, vazio que nem mesmo a presença dos netos conseguia preencher completamente. A rotina de Dona Aurora se resumia a casa, as lembranças e a poucas saídas. Clara, que trabalhava longas horas e tinha sua própria família para cuidar, sentia-se incapaz de oferecer o suporte que a mãe precisava e merecia. Por isso, a ideia do asilo, ou como ela preferia chamar, centro de convivência para a terceira idade, como que a peça única alternativa viável. Era uma decisão difícil, repleta de culpa e incerteza, mas Clara acreditava que era o melhor para a segurança e o bem-estar de sua mãe. Ela imaginava Dona Aurora em ambiente organizado, com atividades que o estimulassem a mente e o corpo, e com a certeza de que esta área sempre sob supervisão. A sala de estar, refúgio de memórias, era o palco das conversas que se desdobravam em sussurros e olhares cheios de significado. Clara, sentada em frente a mãe, tentava encontrar as palavras certas para expor seus medos e suas esperanças. Mas, a senhora tem estado pouco, sozinha, nao tem, perguntou Clara, escolhendo as palavras com cuidado. E eu me preocupo muito com a senhora. O seu Antonio faria questão que a senhora estivesse sempre bem cuidada. E eu encontrei lugar que acho que a senhora vai gostar. Tem jardim, tem pessoas para conversar, e ajuda com tudo que precisa. Dona Aurora ouvia atentamente. Ola fixou no ponto onde seu Antonio costumava sentar-se para ler o jornal. Não se formava em sua garganta. Aquele lugar, o seu lar, era o testamento vivo de uma vida compartilhada, de um amor que resistiu ao tempo. A ideia de deixar tudo para trás, de se tornar uma residente, soava como uma rendical, abandono de sua própria história. A preocupação de Clara nao era infundada. Dona Aurora, apesar de sua lucidez, demonstrava uma fragilidade crescente. Pequenos esquecimentos, dificuldades em se locomover e uma certa apaixa comunicava a surgia. Clara, sentindo o peso de a responsabilidade aumenta a cada dia, buscou o conselho de amigos e famílias. A sugestão de lar de idosos, antes quase impensável,
Comicua se apresenta como uma necessidade. Illa visitu algumas instituicos, avaliando a infraestrutura, a qualidade dos serviços e a atenção dispensada aos idosos. Cada visita era acompanhada por misto de esperança e receio. Esperança de encontrar lugar que pudesse oferecer o cuidado que sua mãe merecia, e receio de que Dona Aurora se sentisse abandonada ou deslocada. O amor por sua mãe era imenso, mas Clara se vai diante de dilema complexo, onde o amor precisava ser aliado à praticidade e à segurança. A conversa entre a mãe e filha se estendia, carregada de amicos contidas. Clara explicava os benefícios que o lado idosos poderia trazer, atividades terapêuticas, acompanhamento médico, socialização com outras pessoas de a mesma faixa etária. Dona Aurora, por sua vez, apenas observava, como os olhos marejados. Ela entendia a perspectiva de Clara, a preocupação genuína, mas a ideia de deixar a casa, o ambiente que tanto amava e que a conectava com as memórias de seu Antonio, era golpe duro. A casa era mais do que uma moradia, era santuário, álbum de fotografias vivo, onde cada objeto contava pedaço de sua história de amor. A possibilidade de ser transferida para ambiente desconhecido, rodeada por estranhos, causava medo profundo, uma sensação de perda iminente. Naquele dia, o sol brilhava lá fora, mas dentro de a casa, o clima era de apreensão. Clara, sentada à mesa de a cozinhar, onde tantas refeições e conversas haviam acontecido, olhou para a mãe. Mãe, disse-lhe, a voz suave, e eu sei que é difícil, mas pensem como seria mais seguro para a senhora. Eu não posso estar aqui o tempo todo, e eu me preocupo como a senhora sozinha em casa. Dona Aurora olhou para a filha, a misto de tristeza e resignação em seus olhos. Ela sabia que Clara amava e queria amá-la, mas a ideia de deixar para trás os comodos onde compartilhou tantas alegrias e tristezas como seu Antonio era quase insuportável. A casa era o último elo físico como o home que o amara por toda a vida, e a perspectiva de rompê-lo assustava profundamente. A proposta de Clara parava no a como uma nuvem densa. Dona Aurora, com seus 78 anos, sentia a vida se esvair lentamente. Seu Antonio, seu companheiro de todas as horas, partia há 5 anos, deixando-a em silêncio ensurdecida. Clara, a filha única, sempre atarefada, vai a se isolar cada vez mais em sua casa, em suas memórias. A ideia de amassá-lo, que para Clara representava segurança e cuidado, para Dona Aurora significava o fim de sua liberdade, o abandono de la que era o santuário de amor eterno. O jardim, com suas rosas que seu Antonio tanto amava, o sofá onde passavam as tardes juntos, o cheiro de lavanda que ele tanto gostava, tudo ali era sagrado. A possibilidade de deixar aquele lugar parecia uma traição a memória dele. No entanto, apesar de a tristeza e de a apreensão, havia uma chama de resistência em Dona Aurora. Ela sabia que Clara a amava, mas também sabia que a sua essência, a sua vontade de viver e ser útil, precisava ser preservada. A casa, embora cheia de lembranças, também representava o seu mundo, o seu refúgio. A ideia de se mudar para local desconhecido, com regras e rotinas impostas, a causava aperto no peito. Ela vai no asilo lugar onde os idosos eram apenas cuidados, e não vivenciados. Dona Aurora não queria ser apenas cuidada, ela queria continuar sua jornada, a sua história, a sua forma de amar e ser amada, mesmo em sua velhice. Essa convicção cômica se fortalece dentro dela, transformando a melancolia em uma determinação silenciosa. Clara sentiu o peso de a decisão cair sobre seus ombros. O amor que sentia pela mãe era imenso, mas a sua vida, como o trabalho, o marido e os filhos, exigia uma atenção que ela não conseguia dedicar integralmente a Dona Aurora.
A preocupação como segurança e o bem-estar da mesa tornava cada vez mais presente. Ela pensou todas as vezes que Dona Aurora se sentiu sozinha, nas dificuldades que encontrava para realizar tarefas simples. A ideia de lá para idosos, que antes parecia uma afronta ao vínculo familiar, começou a moldar sua mente como a local mais responsável. Ela pesquisou instituicos, conversou com amigos que já haviam passado por situações semelhantes, e aos poucos, a convicção se solidificava. Era o melhor caminho para garantir que Dona Aurora recebesse o cuidado e a atenção que ela merecia, mesmo que isso significasse uma separação física. Dona Aurora, sentada sua poltrona favorita, olhava para as fotografias antigas espalhadas pela sala. Cada imagem era portal para tempo feliz ao lado de seu Antonio. 50 anos de casamento, de cumplicidade, de amor inabalável. A sua partida, há 5 anos, deixara vazio imenso, mas também legado de memórias que ela guardava com carinho. Sua filha, Clara, sempre presente e atenciosa, agora enfrentava dilema. A rotina corrida de Clara, chamada a sorte de Dona Aurora, que já sentia os efeitos do tempo, levava a filha a cogitar a possibilidade de lá para idosos. Para Clara, era meio de amor e responsabilidade, uma forma de garantir que a mãe estivesse sempre segura e bem cuidada. Para Dona Aurora, porém, a ideia era assustadora, uma amiga a sua autonomia e a memória do seu amado esposo. A decisão de Clara, embora motivada por amor profundo, não era fácil. Ela vai se isolando cada vez mais, e a preocupação com a sua segurança e bem-estar a consumia. Pequenos incidentes, como esquecimentos e trapecos, a faziam pensar que a casa, antes lá acolhida, se tornava ambiente cada vez mais arriscado para Dona Aurora. A proposta de lá para idosos, onde ela teria companhia, atividades e cuidados constantes, parecia ser a local mais sensata. No entanto, Clara sabia o quanto aquilo lá significava para a mãe, o quanto as memórias de seu Antonio estavam impregnadas cada canto. Era sacrifício, uma dor que ela sentia antecipadamente, mas a responsabilidade falava mais alto. Dona Aurora, seus 78 anos, sentia o peso de vida e de ausência. Seu Antonio se fora há 5 anos, levando consigo uma parte de sua alma. Sua filha, Clara, uma mala dedicada, mas com a vida agitada, vai proposta de asilo a melhor forma de garantir o cuidado e a segurança de mãe. A casa, repleta de lembranças e do perfume das rosas que seu Antonio cultivava, era o último refúgio de Dona Aurora, o palco de uma vida inteira de amor. Clara, como coração apertado, acreditava que a mudança seria benéfica, proporcionando a meio ambiente mais seguro e social, livre das preocupações do dia a dia. Mas Dona Aurora, como sabedoria que a idade traz, sentia que sua história ainda não havia chegado ao fim. A casa, testemunha de décadas de alegrias e desafios, era o espelho de vida de Dona Aurora. Desde a aposentadoria, o silencio se instalara onde antes havia das conversas animadas com seu Antonio, que partilhara há 5 anos. Clara, a única filha, com a vida moderna e suas inúmeras demandas, como que sentia o peso de responsabilidade cuidar de mãe idosa. A ideia de lado idosos, com todos os recursos e cuidados necessários, brotou sua mente como uma solução prática, atio de amor protita. Contudo, para Dona Aurora, a casa era santuário, elo tangível como o amor de sua vida, e a perspectiva de abandoná-la trazia uma profunda tristeza. O tempo, esse ladrão silencioso, cobrava su preco. Dona Aurora, aos 78 anos, sentia os anos passaram seus ombros. A perda do marido, seu Antonio, 5 anos antes, deixara rastro de solidão que se intensificava. Clara, sua filha, vivia constante dilema.
A carreria do dia a dia, o trabalho, a própria família, dificultava-me atincar que me merecia. Assim, a ideia de asilo, de lugar seguro e com cuidados especializados, como que a peça única saída. Para Clara, era gesto de carinho e responsabilidade, uma forma de garantia que Dona Aurora estivesse sempre amparada. Mas Dona Aurora, apegada às memórias e à autonomia que a casa lhe proporcionava, vai essa proposta como ponto final sua própria narrativa. O silencio na casa de Dona Aurora, após a partida de seu Antonio há 5 anos, tornou-se mais profundo. Aos 78 anos, ela se vai momento de transição, e sua filha, Clara, sentir a necessidade de encontrar suporte maior para a mãe. A vida agitada de Clara o impedia de estar presente o tempo todo, e a segurança de Dona Aurora se tornava uma preocupação constante. Por isso, a ideia de lado idosos cômico a ganhar força. Clara visualizava lugar onde me teria companhia, atividades estimulantes e toda a assistência necessária. Para ela, era a meteo de amor, uma maneira de garantir o bem-estar e a tranquilidade de Dona Aurora, mesmo que a me resistisse a mudança. A casa de Dona Aurora, antes vibrante como a presença de seu Antonio, agora ecoava a solidão dos seus 78 anos. Há 5 anos, o amor de sua vida partirá, deixando um vazio imenso. Sua filha, Clara, uma mala dedicada mas sobrecarregada, vai a me se isolar cada vez mais. A preocupação com a segurança e o bem-estar de Dona Aurora levou, Clara a considerar a hipótese de lado idosos. Era uma ideia que trazia consigo a misto de alívio e culpa. Alívio por acreditar que a me estaria em boas mãos, e culpa por vislumbrar a tristeza que essa mudança poderia causar Dona Aurora, que vai a casa como o último reduto de suas memórias e do seu amor. O legado de Dona Aurora, construído ao longo de 78 anos, era rico em histórias e experiências. Como o falecimento de seu Antonio, seu companheiro há 5 décadas, 5 anos atrás, a vida dela ganhou tom de melancolia. Clara, sua filha, vivia uma rotina intensa e sentia a responsabilidade de provar o melhor para a mãe. A ideia de asilo, lugar que oferecesse segurança e cuidados constantes, como que a Germana na mente de Clara, movida pela preocupação e pelo desejo de nao sobrecarregar a própria vida. No entanto, ela sabia que Dona Aurora tinha forte apego ao lar, ao lugar onde compartilhou tantos anos de felicidade e amor como marido. Aos 78 anos, Dona Aurora sentia a ausência de seu Antonio, seu companheiro de tantos anos, com quem compartilhou 50 anos de vida. El partirá há 5 anos, deixando-a em silêncio que, por vezes, era ensurdecida. Sua filha, Clara, uma mala trabalhadora e dedicada, observava a mãe se retrai cada vez mais. A preocupação com a segurança e o bem-estar de Dona Aurora a fez considerar a possibilidade de lado idosos. Clara acreditava que lugar assim ofereceria nao apenas cuidados médicos e assistência, mas também companhia e atividades, algo que ela, com sua rotina atribulada, nao conseguia suprir integralmente. A ideia, no entanto, trazia consigo o peso de decisão e o receio de reação de Dona Aurora. Aos 78 anos, Dona Aurora vivia imersa em lembranças, especialmente após a perda de seu Antonio, seu marido há 5 anos. A casa, que antes ressoava como a alegria do casal, agregava o silêncio de ausência. Clara, a única filha, sentia o peso de responsabilidade de cuidar de mãe, especialmente com sua rotina cada vez mais apertada. A preocupação com a segurança e o bem-estar de Dona Aurora levou Clara a contemplar a ideia de lado idosos, lugar que oferecesse suporte profissional e companhia. Para Clara, era a forma de garantir que sua mãe tivesse os melhores cuidados, mesmo que isso significasse tirá-la do ambiente familiar, pensamento que lhe causava certa angústia. A aposentadoria de Dona Aurora,
AO78 Anos, True consigo novo capitulo, Marcadu pela perda de su Antonio, su companheiro por 50 anos, que se fora ha 5 anos. A caça, antes lá compartilhado, agora era espaço de solidão e memórias. Clara, sua filha, vivia uma vida agitada e sentia a responsabilidade crescente de cuidar de mãe. A preocupação com a segurança e a necessidade de atenção mais especializada levaram Clara a considerar lado idosos. Para ela, era gesto de amor e proteção, uma forma de garantia que Dona Aurora tivesse ambiente seguro e estimulante, livre das preocupações que a ideia trazia, mesmo que a mãe relutasse a ideia. Aos 78 anos, Dona Aurora se vai em momento de reflexão. Aposentada, a vida ganhou novo ritmo, mas a ausência de seu Antonio, falecido há 5 anos, ainda passava seu coração. Sua filha, Clara, sobrecarregada com os afazeres do dia a dia, sentia a preocupação aumenta. A ideia de asilo cômico surgia como uma solução prática para garantir a segurança e o bem-estar de mãe. Clara, embora amasse Dona Aurora imensamente, ponderava que lar especializado poderia oferecer atenção e os cuidados que ela não conseguia proporcionar integralmente, dadas as suas próprias responsabilidades. A casa de Dona Aurora, aos 78 anos, era templo de memórias, especialmente após a partida de seu Antonio, 5 anos antes. O silencio se instalara nos corredores, eco de sua ausência. Clara, a filha única, sentia o peso de responsabilidade cuidar de mãe, cuja independência começava a diminuir. A rotina agitada de Clara a impedia de dedicar todo o tempo que Dona Aurora merecia. Por isso, a ideia de lá para idosos, ambiente seguro e com cuidados especializados, começou a se apresenta como a alternativa mais viável. Para Clara, era uma forma de demonstrar amor e garantir o bem-estar de mãe. Apesar de a relutância que antecipava Dona Aurora. A vida de Dona Aurora, aos 78 anos, ganhou contornos de introspecção após o falecimento de seu Antonio, seu esposo, há 5 anos. A casa, antes repleta de cumplicidade, agora abrigava a solidão. Clara, a filha, sentia a pressão de conciliar o trabalho com o cuidado de mãe. A preocupação com a segurança e a autonomia de Dona Aurora a levou a cogitar asilo. Para Clara, era a garantia de que a mãe receberia atenção médica e companhia constante, algo que sua própria rotina dificultava. No entanto, ela sabia que para Dona Aurora, Ola era repositório de memórias preciosas, e a ideia de deixá-lo era pensamento doloroso. Aquele tempo, como a casa cheia de murmúrios e o eco dos passos de minha mãe no corda, agora parecia sonho distante. Eu era a guardia silenciosa das suas manhas preguiçosas, das suas histórias contadas como brilho numbers olos que só ela possuía. Vai de perto a forca que o impulsionava, a resiliência que moldava cada ruga su rosto como mapa de sabedoria. Sinto o peso de a responsabilidade que recaiu sobre mim, fado agradoce, pois cada cuidado era fio de conexão, lembrete do nosso amor inabalável. Mu ola, creio, carrega a marca das horas que passei ao seu lado, absorvendo cada respiração, cada suspiro. A cada dia que passava, eu sentia meu coração apertar, dividido entre a necessidade prática e a imensa saudade que já me consumia. Tentava me convencer de que era o melhor, que o outro lugar ela estaria segura, amparada. Mas como explica uma alma tão arraigada as suas memórias que o lar, palco de tantos risos e lágrimas, teria que se deixado para trás? As fotos antigas na estante, o cheiro de bolo que ela adorava assar, tudo isso gritava em minha mente, ecoando a dor que eu sabia que ela sentiria. Essa angústia, essa incerteza sobre o futuro dela e o meu papel nisso tudo, e algo que ainda me assombra em noites silenciosas. Eu não sou apenas observador desta história, eu sou uma parte intrínseca dela. Cresci numbers fundos de quella casa,
Ondo aroma de café fresco pela manha era omu despotador e as historias cantadas na varanda, ao que dia tarde, eramomu primero aprendizado sobre a vida. Vai cada tijolo ser assentado, cada flor ser plant ada naquele jardim que era o orgulho dela. Mus jolhos relados nas brincadeiras na grama, as tardes passadas ouvindo as melodias que ela dedilhava no velo piano. Tudo isso está gravado em mim com a mesma intensidade com que a tinta se fixa em pergaminho antigo. Aquele lugar nao era apenas ponto geográfico, era o epicentro do mundo, a raiz profunda que me conectava as minhas origens e a que do tudo. Minha proximidade com ela era tanta que o seu silencio se tornou, para mim, mais eloquente do que qualquer palavra. Sentia seus olhos o peso das decisões, o receio do desconhecido que pereva no a como uma névoa fria. Cada hesitação sua voz, cada suspiro contido, reverberava em minha alma. Como minha própria carga de responsabilidade e amor que transbordava qualquer limitação, buscava em meio a essa aflicão uma forma de oferecer nao seu suporte físico, mas porto seguro em meio a tempestade que se anunciava. A angústia que compartilhou nao e apenas pela mudança iminente, mas pela vulnerabilidade que percebia nela e pela minha própria impotência em blindá-la completamente contra as intempéries da vida. A perspectiva que trago e adequem vai a forca de uma mala se curva diante das necessidades da idade, sem nunca perder a dignidade. Presencio brilho seus olhos se apagar pouco a cada lembrança que parecia ses Vanessa, mas também testemunha a resiliência com que ela tentava se apegar aos fragmentos de sua identidade. Era como observam farol, cuja luz, embora enfraquecida pelas décadas, ainda se esforçava para Gaia, mesmo quando a própria base comunicava a rua. Essa dualidade, a fragilidade e a fortaleza coexistindo em sua essência, e o que me move e o que me abriga encontrar melamena de honra sua história, mesmo que isso signifique desenhar o futuro que eu tanto desejava para numbers. Essa conexão visceral, essa teia de sentimentos e memórias entrelaçadas, faz com que a dor dela seja, de certa forma, a minha. Cada objeto que ela olhava com saudade, cada canto da casa que evocava uma lembrança, era como uma espinho fincando-se em meu peito. A tarefa de ajudá-la a se despedir de aquele espaço, onde cada objeto contava uma parte de sua vida, era a mais árdua de todas. Era como desper uma árvore de suas folhas, sabendo que o inverno viria, mas também confiando que, como cuidado certo, novas broticos surgiriam. A minha luta interna era para que essa transição fosse meio de amor e respeito, e nao golpe final em sua tão rica existência. O cheiro persistente de lavanda e livre toque de mofo, perfume que era a própria essência da casa, perava no a cada gaveta que eu abria, cada álbum de fotografias empoeirado que eu fulhiva, trazia a tornar turbilhão de sensicos. Lembra-me de encontrar, escondido em velo guarda-roupa, pequeno diário encapado em curo. A letra me dá e tremida me fez seria. Éramos os pensamentos dela, registrados em momentos de incerteza política, quando o eco das marcas e os susurros de descontentamento chegávamos janelas, mesmo em nossa pacata rua. Ela descrevia a apreensão no rosto das pessoas no mercado, as conversas baixinho sobre liberdade e o medo de que as mudanças trouxessem mais turbulência do que o progresso. Era palpável a ansiedade que emanava daquelas páginas. Esperança misturada a cautela em país que tentava se reencontrar. Essas mudanças nao eram apenas notícias no radio ou manchetes de jornal. Elas se manifestavam no cotidiano, nas pequenas renúncias e numbers novos comecos. Eu vai isso numbers olhos dela, que haviam testemunhado Brasil transformado. Na juventude, ela falava com paixão sobre o desejo de futuro mais justo, de igualdade e oportunidades. Via agitação nas ruas, os debates acalorados numbers cafés, o fervor de uma juventude que acreditava poder mudar o mundo. Recorda-me dela me cantando sobre as cancos que cantavam,
cheias de esperança e protesto, e como essas melodias parecem embala os sonhos de toda uma geração. A energia era contagiante, uma sensação de que o impossível poderia se tornar realidade. Como passa dos anos, a euforia do lugar a uma sabedoria pragmática, moldada pelas inevitáveis decepções e pela resiliência que a vida exige. Observei as discussões políticas se tornaram mais cautelosas, as manifestações mais esparsas, e a crenca cega na utopia se substituída por uma busca mais realista por melhorias. Era aprendizado constante, uma dança delicada entre a idealização e a realidade, e eu sentia essa transição em cada peca de roupa antiga que separava, em cada documento guardado com cuidado. O tecido de sua vida, como o das nossas relíquias, era entrelacado com os fios de a história do país, e eu, ao aramar suas memórias, sentia o peso e a beleza desse legado. Era como tocar a própria história, naom livros, mas no sua, nas lágrimas e numbers sorrisos de quem viveu intensamente. As semanas se desdobravam em ritmo próprio, ditado nao pelos relógios, mas pela cadência das descobertas. Cada gaveta aberta era portal. Havia uma blusa de seda, amarelada pelo tempo, com delicado bordado de lírios nas mangas. Lembrei-me de te lá visto em algumas fotos antigas, em ocasiões festivas. Imaginei, jovem, radiante, sentindo a fresca do tecido contra a pele em uma noite de cala. A fragilidade de a peca contrastava com a forca que eu sentia emanar dela. Parecia contia nao apenas o perfume sutil de uma época, mas também a promessa de futuro que ela ajudou a construir. Depois, veio uma caixa de cartas, amarradas com uma fita de cetim despertada. Ao desembrulhá-las, sentia-me arrepio. Eram cartas de seu primeiro amor, trocadas antes de ele partir para a guerra. As palavras apaixonadas, a caligrafia elegante, tudo transbordava uma intimidade que me fez sentir como uma intrusa, mas também uma privilegiada. Cada linha era suspiro, anseio, uma declaração de esperança em meio à incerteza. Sentia dor e a saudade em cada palavra nao dita, em cada promessa susurrada no papel. Eram fragmentos de amor interrompido, mas cuja chama, de alguma forma, parecia ter sobrevivado ao tempo. O fascínio pelas narrativas pessoais se mesclava a compreensão de contexto maior. Ao lado de pequeno broche de prata, encontrei recortes de jornal que falavam sobre os primeiros movimentos de resistência. As datas coincidiam com o período em que ela e seu marido, já falecido, eram jovens. Vai ali uma conexão, uma forca que ia além do âmbito familiar. Percebi que eles nao eram apenas indivíduos vivendo suas vidas, mas parte de uma engrenagem maior, contribuindo, a sua maneira, para as transformações do país. Sentia orgulho silencioso ao vislumbrar essa dimensão de sua existência. A resiliência, a coragem, a esperança eram temas recorrentes, tecidos nas tramas do cotidiano e numbers grandes eventos que moldavam a Nacau. As consequências de quella percepção ecoaram profundamente em mim. Era como se eu tivesse sido retirado dos musolos, revelando uma realidade mais complexa e interligada do que eu jamais imaginara. Nao era apenas uma questão de observar os Aurora'S. Era sentir que eu, de alguma forma, também fazia parte de quel intrincado tecido social. Comecei a notar como as pequenas ecos de cada por mais insignificantes que pudessem passar isoladamente, quando somadas, criavam correntes de mudança, capazes de alterar o curso de comunidades inteiras. A resiliência que eu antes vi como uma característica individual passou a ser entendida como atributo coletivo, nutrido e fortalecido pela partilha de experiências e pela solidariedade mútua. Naquele tempo, o mundo ao meu redor parecia ter ganhado novas cores e profundidade. As conversas nas feiras, as reuniões informes numbers quinte,
8 mesmo os pequenos desentendimentos na fila do pau, tudo adquiria novo significado. Era manifesticos da vida comunidade, dos focos conjuntos para super adversidades, da busca incessant por futuro melhor. Cada serviço compartilhado, cada gesto de ajuda, por menos que fosse, era uma peca fundamental na construção de algo maior. Testemunho silencioso de foca do espírito humano quando unido. Era privilegio testemunha essa energia pulsante, essa vontade de seguir em frente, mesmo diante das maiores dificuldades. E essa transformação nao fico restrita ao mundo interior. Percebe que a minha própria atitude mudo. Tornei-me mais observador, mais atento às nuances do comportamento humano, mais propenso a buscar conexões em vez de isolamento. Comecei a participar mais ativamente das iniciativas locais. Ofereça minha ajuda onde que sentis que poderia fazer diferença. Aquela sensação de pertencimento, de ser parte de algo maior, alimento a mimum desejo genuíno de contribuir, de retribuir pouco de toda sabedoria e força que eu sentia emanar de quella coletividade. O meu aprendizado, sem dúvida, foi sobre interdependência. Descobri que ninguém vive no vácuo. Somos todos elos de uma mesma corrente, e a força dessa corrente depende da robustez de cada dos seus elos. A compreensão dessa verdade naomi true tristeza ou peso, pelo contrário, true profundo sentimento de propósito. A vida deixou de ser uma jornada solitária e se tornou uma experiência compartilhada, repleta de oportunidades para construir, para apoiar e para crescer, juntos. E essa, para mim, é a mais bela e poderosa lição que a vida pode nos oferecer. Aquele dia, ou a perisha mais denso, carregado de uma expectativa silenciosa que me apertava o peito. E eu me encontrava em lugar que, então, representava apenas fragmento distante de memórias, palco onde desenrolaram-se atos cruciais de minha existência. O objetivo era revisitar dos pilares de minha estrutura pessoal, ponto onde a solidez de minhas convicções seria testada, onde a teia de relicos que me definia seria exposta sua fragilidade e força. Caminhei direção ao encontro, cada passo soando mais alto meus ouvidos do que o ambiente. Havia uma espécie de tremor interno, uma dança descompassada entre a ansiedade e uma estranha calma antecipatória. Ao adentrar o requinto, os olhos convergeram para mim, e eu, por instante, senti-me desprovido de qualquer artifício. Nao havia ali espaço para disfarces, apenas a necessidade crua de confrontar a verdade, seja ela qual fosse. As palavras que se seguiram foram como pedras lançadas em lago, suas ondas se espalhando e revelando contornos antes ocultos. Ouvi atentamente, processando cada nuance, cada pausa, cada inflexão que carregava universo de significados. Nao me defendi, nao interrompi. Meu corpo permaneceu imóvel, mas minha mente fervilhava uma atividade febril, reconectando pontos, desvendando padrões. No amigo dessa turbilão, a principal reviravolta se apresentou nao como golpe devastador, mas como desvelamento sutil, por profundo. Descobri que a força que eu tanto valorizava em mim e numbers outrosera, na verdade, uma construção coletiva. Os momentos de aparente solidão eram, na verdade, períodos de interdependência, onde os ecos, mesmo que despercebidos, teciam uma rede invisível de apoio. A percepção dessa interconexão me inundou como uma onda de ecos complexos. Havia uma pontada de arrependimento por nao ter percebido antes a magnitude dessa trabalho em equipe, mas essa era rapidamente suplantada por profundo alívio e uma gratidão imensa. Senti peso se dissipar dos meus ombros. A lucidez de autossuficiência se esvaindo como névoa ao sol. Compreende que cada intracao, cada gesto, cada palavra trocada moldu como eu era. Nao havia feitos isolados, mas cima mosaico construído a muitas mãos.
Essa constatacao mi transformu. A necessidade de provar minha forca individual do lugar, ao desejo sincero de fortaleza os laicos que me conectivam aos demais. Muola sober as pessoas mudo radicalmente. Passei a verem cardarum nao apnasum individuo, marsum elo essential, contribuidor vital para a corrente q numbers uni. Naquele momento, a vulnerabilidade se tornou minha maior aliada. Aceta q minha própria robustez dependia de solidez de todos os outros elos me libertu. A verdade revelada nao era fado, mas sim uma chave q abriu as portas para entendimento mais profundo de existência. Sentimento de pertencimento, mais forte do que jamais experimentara, me envolveu. A jornada deixou de ser minha, e passou a ser nossa. A beleza dessa nova perspectiva era avassaladora, e sabia que, a partir dali, minha forma de agir no mundo seria irrevogavelmente alterada, guiada pela sabedoria dessa profunda interdependência. As rugas que se espalhavam pelo meu rosto, cada uma cicatriz de uma batalha vencida, carregavam saia eloquência de eras. Refletir sobre o significado histórico dos eventos que testemunhei e, mais importante, participar ativamente deles, foi exercício de humildade e aprendizado continuos. Cada acau, por menos que perces, ecoava uma tapacaria complexa de consequências, tecedora traves do tempo e influenciando as Jerichos futuras. A lição mais pungente que extrai foi de fragilidade e de resiliência de vida, essa dança constante entre o florescer e o declínio, a construção e a ruína. Minha visão de mundo foi lapidada pela percepção de que nao somos ilhas isoladas, mas simfios entrelacados em grande tecido cósmico. A sabedoria que accumulei nao reside conhecimentos acadêmicos ou feitos grandiosos, mas na compreensão silenciosa de que a compaixão e a linguagem universal, e a empatia, a ponte que numbers conecta a todos os seres. Presencia a fúria de a guerra e a calmaria de a paz, a ganancia desmedida e a generosidade desinteressada. Essas polaridades nao eram meras observacos, mas convites constantes para a escola o caminho de a luz, mesmo quando as sombras pareciam mais convidativas. A experiência me ensinou que o progresso verdadeiro nao se mede pelo avanço tecnológico ou pela conquista de territórios, mas pela evolução de a consciência coletiva. Lembro-me de dias em que a esperança parecia luxo inatangível, sufocada pelo desespero e pela injustiça. No entanto, em cada desses momentos sombrios, surgia uma fagulha de resistência, uma força interior que impulsionava a busca por futuro melhor. Essas fagulhas, alimentadas pela união e pela perseverança, eram a prova viva de que a mudança é sempre possível, e que cada indivíduo de temo pode ser um agente transformador. O peso das responsabilidades que carrego e, paradoxalmente, leve, pois agora entendo que nao estou sozinho. A jornada que iniciei como propósito singular deste bruce chamado para a interconexa e para a guarda mútua. A beleza dessa nova perspectiva e avassaladora, presente que se renova a cada amanhã. Saiba que minha existência, assim como a de cada ser, contribui para a melodia de a vida, me impulsiona a guia como cuidado e respeito profundos. O mundo nao e mais palco para meus dramas individuais, mas lá compartilhado, onde o bem-estar e intrinsecamente ligado ao bem-estar de todos. O que dia foi fado, a verdade de minha própria existência e de meu lugar no universo, torna-se a bússola que guia meus passos, lembrete constante de minha responsabilidade para como comunidade maior. Minha jornada aqui, repleta de altos e baixos, me ensinou o valor inestimável de a resiliência e de a adaptação. Vai imperios desmoronaram e novas civilizações floresceram, testemunha a evolução do pensamento humano, desde crenças supersticiosas a descobertas científicas que expandiram nossa compreensão do cosmos. Cada ciclo de destruição e renascimento, por mais doloroso que pudesse parecer sua essência,
sempre true consigo semen testa progresso iam impulso para o aprimoramento. A compreensão de que a historia nao e uma linha reta, mas simum labirinto complexo de causas e efeitos, moldu profundamente minha visão. Aprende que mesmo os eventos mais catastróficos podem ser pontos de virada, oportunidades para reavaliar caminhos e abraçar novas perspectivas. A capacidade de olhar para trás, nao complemento, mas como clareza que o tempo confia, permite-me discernir padrões, entender as motivações humanas e as forças que impulsionam a mudança. O que antes me parecia fado, essa profunda conexão como fluxo temporal e a consequência das acos, agora e a minha maior forca. Essa sabedoria adquirida nao e teórica, ela está gravada em cada fibra do meu ser, em cada lembrança vívida de momentos cruciais. Essa perspectiva ampliada-me permite ver além das preocupações imediatas, a reconhecer teia intrincada que une todas as coisas e erguer com uma consciência expandida sobre o impacto das minhas escolhas. A aceitação da impermanência torna-se alicerce para a serenidade. Entenda que tudo muda, que nada é estático, libera-me da angústia da perda. Em vez de me apegar ao que foi, aprendi a valorizar o presente, a saber cada instante como uma joia rara. Essa compreensão me capacita a enfrentar os desafios com uma calma inabalável, sabendo que, mesmo nas adversidades, reside a promessa de novo amanhecer. A experiência me ensinou que a verdadeira sabedoria nao reside em acumular conhecimento, mas em saber como aplicá-lo para o benefício coletivo. Minha vida, em sua longa duração, transforma-se em laboratório contínuo de aprendizado sobre a natureza humana, sobre a interdependência e sobre a responsabilidade que cada ser tem contribua para futuro mais justo e harmonioso. Essa é a lição fundamental que levo comigo. Somos todos parte de algo muito maior, e nosso propósito se realiza quando agimos em consonância com esse todo. A história, em seus muitos capítulos, ensina-me que cada evento, por mais singular que pecar, carrega em si semente de legado. A resiliência que testemunha em comunidades que enfrentam adversidades inimagináveis, a capacidade de reconstruir lares e sonhos a partir de escombros, tudo isso molda profundamente minha compreensão de a força intrínseca do espírito humano. Lembra-me de tempo, há muitas décadas, quando a escassez era uma realidade constante para muitos. Vizinhos compartilharam o pouco que tinham, com uma generosidade que aquecia a alma. Essa solidariedade genuína, desprovida de qualquer interesse pessoal, revelou-me a beleza de a compaixão em sua forma mais pura. Nao era uma questão de caridade, mas sim de uma profunda compreensão de que o bem-estar era intrinsecamente ligado ao bem-estar de todos. Ao longo dos anos, observei as mudanças sociais, as revoluções tecnológicas e as transformações culturais. Cada onda de novidade true consigo seus próprios desafios e oportunidades. As ferramentas de comunicação que hoje são onipresentes, há pouco tempo eram meros sonhos de ficção científica. Presencia a forma como essas inovações podem aproximar pessoas e disseminar conhecimento, mas também como podem criar novas formas de isolamento e desinformação. A sabedoria que acumulei e que a tecnologia, por si só, é neutra, e a intenção e o uso que demos que determinam seu impacto no mundo. Aprendi a valorizar o diálogo, a escuta ativa e a busca por diferentes perspectivas como antidotos, essenciais para a polarização e o mal-entendido. Minha visão de mundo foi significativamente influenciada pelas conquistas e pelos tropecos da humanidade. A luta por direitos, a busca por igualdade e a coragem daqueles que se levantaram contra a injustiça são fontes de inspiração perenes. No entanto, também a persistência de preconceitos, a fragilidade da memória histórica e a facilidade com que os erros do passado podem ser repetidos. A experiência me ensinou que o progresso nao e uma linha reta ascendente, mas sim processo contínuo de avancos e recuos,
Q exige vigilancia constante, un compromiso renovado com os valores fundamentais. A constante evolução da sociedade, com suas complexidades e contradicções, reforça a lição de que a impatência e a ponte mais importante que podemos construir. Compreender as motivações, os medos e as esperanças daqueles que nos cercam, mesmo quando suas opiniões divergem das nossas, e a chave para convívio pacífico e produtivo. A vida me mostra que, por trás de cada decisão, por mais equivocada que possa parecer, há uma história, contexto que merece ser considerado. Essa perspectiva amplia minha capacidade de poder, de entender e, acima de tudo, de continuar acreditando na capacidade de mudança e redenção de cada indivíduo. Assim, a sabedoria que se cristalizou ao longo de uma existência rica em vivências e a de que a vida e uma jornada de interconexa. Cada qual, por menor que seja, ressoa no tecido da existência. O verdadeiro sentido da vida, descobri, nao reside em feitos grandiosos e isolados, mas na teia de relacionamentos que tecemos, na gentileza que compartilhamos e no legado de esperança e bondade que deixamos para as futuras gerações. A gratidão por ter feito parte dessa tapacaria me impulsiona a continuar aprendendo, a continuar contribuindo e a continuar acreditando no potencial transformador do amor e da compreensão mútua. As rugas que hoje marcam meu rosto nao são meros sinais do tempo. São mapas de uma vida vivida intensamente, repletos de aprendizados, pedaços e, acima de tudo, de uma profunda transformação. A jornada que trilhei-me ensino que a forca nem sempre reside naquilo que suportemos, mas na forma como escolhemos renascer a partir de cada desafio. Cada passo, cada escola, moldua a essência da pessoa que me tornei, entrelacando a sabedoria da experiência como a esperança que jamais se apaga. Descobri que o verdadeiro significado da existência nao se encontra em conquistas isoladas, mas na qualidade dos laicos que estabelecemos, na generosidade que oferecemos e na esperança que plantamos no coração daqueles que virão depois de nós. E essa consciência que me move, a gratidão por ter tido a oportunidade de tecer minha própria história dentro dessa vasta tapacaria da vida. O conhecimento de que cada qual, por mais humilde que pecar, emana ondas de influência pelo universo, alimenta-me o desejo de continuar aprendendo, de seguir contribuindo como que de mela possível e, acima de tudo, de manter viva a crenca inabalável no poder curador do amor e na forca transformadora da compreensão mútua. Olhando para trás, vejo nao caminho linea, mas uma sinfonia complexa de momentos. Os dias difíceis, aqueles que pareciam insuperáveis, foram, paradoxalmente, os que mais me fortaleceram. Eles me ensinaram a paciência, a resiliência e a importância de encontrar los mesmo numbers momentos de minha escuridão. Compreendi que a verdadeira coragem nao e a ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente a pesar dele, como a coração aberto e a mente focada no bem. E essa sabedoria, conquistada duras penas e como coração em constante expansão, que desejo compartilhar. Feito convite cada de vocês para ola suas próprias vidas como mesmo ola atento, para reconhecer a beleza numbers detalhes, a forca numbers laicos e o legado que cada gesto de bondade e empatia pode deixar. Que passamos todos numbers lembrar que, ao tecermos nossa história, estamos, sem perceber, escrevendo a história de muitos Aurora'S, inspirando-os em contra sua própria lazia construam futuro mais promissa, onde a compreensão e o amor prevalicam. A vida, em sua infinita complexidade, numbers oferece a oportunidade única de sermos agentes de transformação, pequeno ato de gentileza de cada vez.